As far as sustainable agriculture is concerned, going back a little bit, this was first defined by the US Congress in the 1990 Farm Bill. And it says that basically it means an integrated system of plant and animal production practices. And here the emphasis is of what will happen in the long term. This will satisfy the human food and fiber needs, enhance the environmental quality, and the natural resource base upon which the agricultural economy depends. We look forward to making the most efficient use of non-renewable resources and on-farm resources, integrate the natural biological cycles and control, and to sustain the economic viability of all the farm operations. In fact, sustainable agriculture preserves biodiversity, it maintains and improves soil fertility and purity of water, and it improves the chemical and biological as well as physical qualities of the soil. It helps in recycling natural resources and also conserves energy. The idea is that this kind of an intervention would produce diverse types of high quality foods, fibers and medicines. Is the way in which it would make use of locally available renewable resources, local and appropriate as well as affordable technologies, and thereby minimizing the use of external inputs and leading to local independence and self-sufficiency, which would in turn ensure a stable income for small farmers and their communities. This in turn would also lead to better integration of the human population with their immediate environment. In fact, pesticides are also now commonly found in groundwater areas beneath our agricultural fields. Water scarcity in many places due to overuse of surface and groundwater for irrigation is seriously affecting the natural water cycle and having a long-term impact on water availability for agriculture and other purposes in many places. The stresses imposed on pollinators and other beneficial species through pesticide use are already being felt in the fields. Now, what could be some of the sustainable farming practices that we could look at? It could, for example, be crop rotation. Now, this is a practice that would mitigate weeds, disease, insects, and other pest problems. And we are taking this program of implementation of Bangla Krishi Se Yojana properly throughout West Bengal for the benefit of farmers by lowering down the input cost of irrigation as well as introduction of the improved technology for the so that we can ensure high level of the water use efficiency, synchronize all the irrigation sources with the micro irrigation system. And recently we are taking to start to cover normal agricultural crops by synchronizing the existing sources of the irrigation in synchronization with micro irrigation so that groundwater drawal in the challenged blocks, that is in the critical and semi-critical blocks, can be addressed by lowering down the water extraction. Agriculture practices gulo যেটাতে favor করে essentially what we say that কোনো agriculture system কে যদি less water use যদি as well as if it can be sustainable. So এইখানে আমাদের দু তিনটা প্রজেক্ট চলছে in বাঁকুড়া, পুরুলিয়া as well as Darjeeling. The sustainable use of water is one of the focus area. এছাড়া আমাদের নাবার্ডের অনেকগুলো ফান্ডস লঞ্চ হয়েছে যেমনি micro irrigation, then we have our rural infrastructure development fund also. এখান থেকে অনেক প্রজেক্টস আমাদের সাপোর্ট করা হয় যেমনি একটা সেন্ট্রাল স্কিম এসছে, সেন্ট্রাল স্কিম প্রমোটিং 10,000 ফার্মার প্রডিউসার অর্গানাইজেশনস। সো ওটা এখন আমরা এখন উইচ আর যারা মানে অল টাইপস অফ এক্সপার্টিস যেটা ফার্মারদের দরকার, মানে কারণ কি মার্কেটিং কথাটা খুব easy লাগে বলতে, but when you get down to it, some sorting, grading, packaging, processing, so many aspects to it. তারপরে marketing is not only market পৌঁছে দেওয়া, but it has a lot of branding exercise, তারপরে distribution exercise, pricing, তারপরে মানে অনেকগুলো aspects থাকে which are not always the
strong points of farmers. They need to get that support from capacity building organizations as well as farmer producer or companies members. West Bengal has a very varied agroclimatic zones. Actually, আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে অনেকগুলো agroclimatic zone আছে এবং প্রত্যেকটা এরিয়াতে এগ্রিকালচার in a broader sense. I am not talking about agriculture only. Fisheries, ARD, horticulture, সবকিছু মিলিয়ে যে overall agriculture. এখানে there is a divergent practices, prosperity and prospect in agriculture in West Bengal. In WBCADC আমাদের সারা ওয়েস্ট বেঙ্গলে we have 22 farms এবং এখানে কিন্তু আমরা নতুন নতুন এগ্রিকালচারাল প্রসপেক্টস, সেগুলোর ফিউচার এবং সেগুলোর অ্যাপ্লিকেশনস নিয়ে কাজ করি। অ্যান্ড আওয়ার এক্সপিরিয়েন্স ইজ দ্যাট যে এগ্রিকালচারের দুটো পার্ট অ্যাকচুয়ালি, ধরুন একটা হচ্ছে যে হারভেস্টিং স্টেজ বা প্রি হারভেস্টিং স্টেজ এবং পোস্ট হারভেস্টিং স্টেজ, দুটো জায়গাতে আমাদের অনেক সাস্টেনেবল গ্রোথের দরকার আছে। ফার্স্ট অ্যাকচুয়ালি আমাদের যদি ওয়েস্ট বেঙ্গলের আমরা পার্সপেক্টিভ দেখি, ওয়েস্ট বেঙ্গল হ্যাজ এ ভেরি টিপিক্যাল ল্যান্ড কন্ডিশন। এখানে খুব বড় ফার্ম যে হোল্ডিং সেটা আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে কম। আমাদের এখানে ছোট ছোট ফার্ম হোল্ডিং এর সংখ্যা বেশি এবং ইন প্রিভিয়াস অকেশনস আমরা দেখেছি ওয়েস্ট বেঙ্গলে we put much emphasis on the paddy culture বা কিছু ক্ষেত্রে pulses and all these things, কিন্তু এর আবার একটা বড় সমস্যা হচ্ছে too much dependence on the paddy culture. ওয়েস্ট বেঙ্গলে যে ওয়াটার লেভেল আছে সেই ওয়াটার লেভেলেও একটা চ্যালেঞ্জেস হয়ে দাঁড়াচ্ছে। Another sector is vegetable. There is the one major area. West Bengal is one of the largest producer of vegetable also. তো এখানেও কিন্তু যে ভেজিটেবল আমরা প্রোডাকশন করছি সেই ভেজিটেবলটাকে অ্যাকচুয়ালি সেটা প্রিজার্ভ করা, মার্কেটিং করা, তার জন্য কোল্ড চেইন এন্ড ট্রান্সপোর্টেশন, অল দিস থিংস, এই জায়গাগুলোতে সাস্টেইনড হওয়া খুব দরকার আছে আমাদের। অ্যান্ড এখানে কিছু ছোট ছোট টেকনোলজিস আমরা ইউজ করে একটা সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট দেখেছি, যেমন হ্যাঙ্গিং সিড বেড কনসেপ্ট, যেমন এখানে আমরা অনেকটা করেছি হাইড্রোপনিক্স বা দিস থিংস, দিস প্র্যাকটিসেস ক্যান বি extended. And the impact that we've been able to see that organic farming can create for small and marginal farmers is immense, starting from bringing down their cost of cultivation to making them independent. They can make their own inputs, save their own seeds, and decide what they want to grow, to improving the soil, improving the ecosystem, and also their own consumption of organic produce. I think there have been tremendous benefits of organic farming that we've been able to see, and we really hope that this movement of sustainable food grows across east and northeast part of the country. In this state, and we are doing it in collaboration with some of, like Neempit is involved, BIB is involved, and we have had reasonable amount of success in this area. Of course, the problem here is also that farmers are worried. They feel that suddenly there will be a fall of agriculture production if we do not use pesticides, if we do not use fertilizers, so that it becomes difficult. So these behavioral changes are very important in making agriculture sustainable, but they are most difficult to achieve.